consistent flooding that disrupts their operations during the heavy rains. Traders report that clogged drainage tunnels filled with waste turn downpours into a recurring nightmare, causing losses, damaging goods, and forcing some shops to temporarily close. Frustrated by what they describe as prolonged neglect by the Migori County government, the traders organize a cleanup exercise to clear blocked drains and restore proper water flow. They accuse the county of failing to maintain drainage systems despite regularly collecting business permit fees, prompting them to actually act independently to protect their livelihoods. Tunafanya kazi hapa. Almost hii imeenda miezi misaba. Kama tunalia kuhusu hii mtaro, maji inateremka na vitu zetu. Hakuna vile tunaweza fanya kazi vizuri ili customer atoke ile ngambo ukuja huku ili tumtengeneze hata mapikipiki. Watu wanaogopa kuhusu hii maji inateremka kwenda chini. Kuna vitu ambazo vitu kama spare part tuko nazo. Unaweza pata kama maji inakuja inateremka na vitu zetu. Sasa tuko na mlio sana kabisa kuhusu maneno hii nini? Hii maji inateremka na vitu zetu. Huwa nikitembea hapa naona maji kwa barabara na hata ninashangaa kwamba nani anafaa afanye kazi kama hii. Vijana ndio Masara wamesema vijana lazima wapate kazi ya kutoa mchanga kwa mtaro. Na tumeshukuru Masara. Masara, tumesikia wewe unataka gavana wa Migori County. Wacha nikusi leo mheshimiwa, utapata hii kiti liwe liwalo kwa sababu matendo yako inaonekana kwa Migori County. Hapa Oruba Ragana Suna West. Mashule unajenga, uchafu unatoa kwa barabara.